Hello friends, today in the previous lecture we have seen the Schrödinger wave equation and now we will see the physical significance of this wave function psi. Myself Bhaskar Ankush, Assistant Professor in Rashika College, Devni. The physical significance of this psi is the wave function of wave which is generated around the standing waves generated or formed around the nucleus when electrons revolving around the nucleus. In Schrödinger's equation, psi represents the amplitude of this spherical wave. According to the theory of propagation of light and sound waves, the square of amplitude, that is psi square, of the wave is proportional to the intensity of the sound or light. This psi square is the square of amplitude is directly proportional to the intensity of that light. A similar concept modified to meet the requirement of uncertainty principle has been developed for the physical interpretation of wave function psi. This may be stated as the probability of finding an electron in an extremely small volume around a point. It is proportional to the square of function psi square at that point. याच्या अगोदर आपण जे काही डायग्राम बघितली, सेंटर पोझिशनला काय असतो न्यूक्लियस आणि त्याच्या साइडला सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये स्फेरिकल ऑर्बिट मध्ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होत असतो. ते इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होत असताना त्यापासून जे काही वेव्ह तयार होते त्याला आपण स्टँडिंग वेव्ह म्हणतो. किंवा जिथं न्यूक्लियसच्या बाहेरच्या साइडला स्मॉल सर्क्युलर स्पेस मध्ये स्फेरिकल स्पेस मध्ये देर इज अ प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल. ॲट दिस पॉइंट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टँडिंग वेव्ह. दिस वन हे याच्या अगोदरच्या लेक्चर मध्ये पण मी सांगितले तुम्हाला. स्क्रोडिंजर वेव्ह इक्वेशन पाहत असताना हे सुद्धा बघा. हे न्यूक्लियस आहे, जे डॉट आहे इथं काळा डॉट हे न्यूक्लियस आणि त्याच्या भोवती जो काही इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होत असतो, फिरत असतो, तेव्हा तिथं वेव्ह तयार होते, त्याला आपण स्टँडिंग वेव्ह म्हणतो. या वेव्हचं हे बघा, इथं जे काही लाल लाईन आहे, इथून या वेव्हची हाईट असेल, दॅट इज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. From this one, height or depth of this wave is nothing but the amplitude. If wave function psi is imaginary, then if it is not real, then psi into psi star becomes a real quantity, where psi star is the complex conjugate of this psi wave function. This quantity represents the probability psi square as a function of x, y and z coordinates of the system, and it varies from one space region to another. This is an agreement with the uncertainty principle and gave a death blow of Bohr's concept. Bohr's concept काय? Bohr's theory नुसार काय सांगते? ऑर्बिटल हा सर्क्युलर शेपचा असतो, है ना, आणि त्या याचा ॲटॉमिक स्ट्रक्चर आपण बघतोय त्याशी संबंधितच आहे. रुदरफोर्ड थेअरीनुसार काय सांगतो? रुदरफोर्ड सांगतो ऑर्बिटल कसा असतो, हे स्पायरल शेप, जसं स्प्रिंग असते तशा प्रकारचे असतो. इलेक्ट्रॉन हा स्पायरल स्प्रिंग सारखा फिरत जातो मध्ये, आणि शेवटी जसं इलेक्ट्रॉनची एनर्जी कमी होईल तर ते इलेक्ट्रॉन काय होईल, न्यूक्लियस मध्ये पडतो, असं कोण सांगतं? रुदरफोर्ड. आणि नेल बोर्स थेअरी काय सांगते? बोर्स थेअरी काय सांगते? बोर्स ॲटॉमिक थेअरी, ऑर्बिटल हा काय असतो, सर्क्युलर शेपचा असतो, त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन हा फिरत असताना स्टँडिंग वेव्ह तयार होते. नाउ वी विल सी द न्यूमरिकल्स और प्रॉब्लेम on this de-Broglies equation. We have seen what is de-Broglies equation is for the wave character of the particle or wave nature of particle, and that wave which is generated by the particle, and this wavelength of that wave we can calculate by using this equation of the de-Broglie, that is lambda is equal to h upon mv. This problem given us, that is
calculate the wavelength of an alpha particle having mass 6.6 into 10 raised to minus 27 kilogram, moving with a speed of 10 raised to 5 centimeter per second, and having the value of Planck's constant h equal to 6.6 into 10 raised to minus 34 kg into meter square into per second. Then we can solve this problem by using the de-Broglies equation, which we have lambda equal to h upon mv. In this equation, h is the Planck constant, m is the mass of electron, and v is the velocity of that electron. Then this value given us in this equation, we will put this value, and we also know the mass of electron is this one here, is given the mass of the alpha particle here. Then on substituting all this value in this above equation, then and calculating this one, we will get this lambda equal to 1 into 10 raised to minus 10 meter. Thank you.